بارد شوي برد. نولع نار. In the very, very early days, the land looked healthy and full of life. But something happened, and the rivers disappeared. أما بخصوص المياه فلها قصة عجيبة. وإحنا صغار في مناطق ما كان فيها مياه، كنا في المنطقة نمشي في مناطق يوم كامل وما فيش مي. فإحدى السنين يعني أذكر بجزء في الستينات جاء جلالة الملك حسين رحمه الله، وكان يتصيد مع إحدى شيوخ القبائل الموجودين، وكان رحمة الشيخ جليل. وبعد أنهى رحلة الصيد يعني أحب الشيخ وقال له: يا شيخ أنا يعني شاكر إلك، وأنا شو اللي بدك إياه يطلبه مني. فكانت هذه يعني عزة نفس هذا الشيخ البدوي، إنه ما طلب منه مال أو طلب منه سيارة أو طلب منه ابن إنه يروح يوديه أو كذا، لا، طلب جماعي وطلب معقول، إنه يا مولاي يا جلالة الملك أنا أحب إنه يكون في هذه المنطقة مية. ففي سنة 1964 وأنا كنت مولود جديد، وأوفد خبراء ومهندسين وكذا، يعني كان عيد ميلادي في التقريب في هذه السنة، جاءوا وحفروا أول بئر في قرية الديس. بعدها صار في حياة جديدة وفي يعني استقرار في المنطقة، حيث أنهم بعد البئر هذا حفروا 4 أبار اللي متوزعة بالقرى: الديس، النيشير، الطويسة، الغال. هسه الحمد لله رب العالمين ما في تقريبا 5 كيلو 6 كيلو نتيجة المي.
When my father start to work in this place, I work with him. I am child and I bring stone and in our time for break, I building this. Just I play, you know, but after I keep water. Where there is water, he moving and they stay next to the water. When the water empty, he going to other place. He moving and he building. My father, before he has 200 sheep and goat. If he doesn't start to make it, no water for our animals. Long time ago, a lot of raining and a lot of grass. Now, in the time of rain, not too much rain in the desert. I still have goat sheep. If I have, example, 100, how I want to get food? Now, nothing in the desert. I work with tourists. When the season stop, I get money, I buy food for my camel, my sheep, but he doesn't give you milk like free in the desert. Not like our life before. Now there is a lot of technology, you know, new. Every year's tax from the government to go up. Every year's different. Everything it's expensive. You moving, you work. The government doesn't care. My work it start at 6 a.m. in the morning. I start to open the water for the village. Each 2 hours I have to open the water for one part in the village. The pressure is not enough to give all the village because the village is not same level house. You have low and you have high. Always thinking about the water. It's hard job, but it's a good job in the same time.
I think the spring, like our grandfathers living, it's not enough. The idiots get more bigger and bigger. If we have our station, Wadi Rum station, it will fix a lot of problem. I think all the water problems will stop. There is area next to us here, call it Sawan. This is a person call it Sabih al-Masri. Long time ago, he opened water and make a business. You believe me, this is good for Bedouin people with animals. People from Wadi Rum, Zawaida, Zalabia, Mazana. Sawan, it's really good for everybody. The area of the circle, 45 hectares. My first day, Egyptian workers in the farm. They told that in the past, two scientists came here. One of them from Germany and the second one from Turkey. The Turkish scientist, he was afraid to sleep here in Disa. He said, if the people in Disa know how much underground water under the Disa, they will leave. You can say that the Disa is a sea.
والجهاز الثاني كمان بين معنا على صوت تنقيط المي وعلى المؤشرات. هذا الجهاز بيستعمل لناس يعني عندهم خبرة بالأصوات، إنه صوت السيارة وصوت الأبعاد تبين عنا. فهذا الجهاز استعملنا هسه بين عندنا نحن تنقيط المياه أكثر شيء بالمنطقة هاي. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ تعرف عليك. شركة مياه العقيب. حياك. حياك الله. تفضل. جورج صح؟ حياك الله يسلمك. finished. My name is Mazen Rayhan. Currently I am working here in Aqaba Special Economic Zone. I'm a specialist in water resources and also hydraulic geology. We started there in 1986. At that time we were afraid the flow goes towards Saudi Arabia. The only water resources for Aqaba now comes from DC Aquifer, but you know it's a fossil water. سماعة دينار، سلف الدينار، لا سيارة لا تلفون الدينار. شاحن دينار، وسط دينار، لا سيارة لا تلفون الدينار.
سماعة بدينار، سلف بدينار، لا السيارة لا تلفون بدينار. سماعة بدينار، سلف بدينار، لا السيارة لا تلفون بدينار. They have to supply water 24 hours, 7 days a week. Since 2 years, they start to have shortages in this aquifer because they are a neighbor of Rum farm. الظروف حرجة، الإجراءات لا بد منها. أنا أتحدث هنا عن الوضع المائي العام في بلدي. اسمي الدكتورة منى، وأنتم تنظرون إلى نموذج المياه الجوفية في الأردن. بنينا هذا النموذج لنتمكن من فهم مدى توفر المياه الجوفية. حصة الفرد السنوية في الأردن أقل من 100 متر مكعب، وهي بذلك أقل 5 مرات من حد ندرة المياه المطلقة. لسوء الحظ، جميع المياه السطحية مثل الأنهار والجداول والسدود مستخدمة كلياً. لفهم الوضع، نحتاج للنظر إلى الطبقات المختلفة. هناك 3 طبقات رئيسية للمياه الجوفية في الأردن، وهي البازلت الضحل، والحجر الجيري المتوسط، والحجر الرملي العميق، تخزن بها المياه. أول خزانان يتغذيان بواسطة الهطول المطري والجريان السطحي. أدى الطلب المتزايد على مصادر المياه لتقلصهما بسرعة. خزنت المياه في الحجر الرملي منذ حوالي 20,000 سنة، ويمتد خزان الديسي في جميع أنحاء البلاد، وهو خزان مشترك مع المملكة العربية السعودية. انظر إلى النموذج، واضح لماذا يستخرج الأردن المياه من الجنوب. العمق لسطح الماء ضئيل نسبياً هناك. غالباً لا يتم إعادة شحن الديسي، هو مورد أحفوري غير متجدد. حالياً الأردن والمملكة العربية السعودية تستغلان كميات كبيرة منه. النشاط البشري سبب الانخفاض. إذا ظلت معدلات الاستخراج كما هي، فإن هذا قد يحدث. يخبرنا النموذج أن علينا استخدام الديسي بحكمة وحذر، وإلا فإن مستقبلنا المستدام سيكون موضع تساؤل. If we have our station, you will see very green here. A lot of growing. The people, they will farm, make olives, everything. If the people didn't have water, they will die. So the people, they are the center of all of. The shortage of water in Rum was because of their behavior. They were perforate the pipe so there is no pressure in the lines. They harm themselves. This water will not come to you without costs. They are living there, they don't pay for the water even. It's a selfish, this is not yours.
Wadi Rum problem were solved. ومن حيث المبدأ معنى ما يمنع لأنه إذا خليك معك أنا لأنه إذا الحفر على بعد نص متر 60 سنتي بأقصى حد ما يعني مو مخفي هذا مخفي نعم بس ما هو بدك تاخذ موافقة لأنه هاي قلت لك هاي الأراضي مسجلة تحديدا المحمية مسجلة باسم دائرة الآثار العامة. قانون الآثار العامة من أقدم القوانين بالأردن. يعني هو قانون الآثار العامة خلى العامة تموت منظمة. يا أخوي صلى الله 2000 3000 شخص يموت يعني قانون محلولة. لا في قانون جلالة الملك أحسن من قانونه وقانون يا أبو محمد خليه رجعنا له بلا مانع. رجعنا له بلا مانع. لا مانع. هسه صارت السلافة آخر سلافة مين يمول الخط؟ قالوا عطاه نازل وكل شيء تمام. ايوه هلا بقول لك ما عندي مصاري. التمويل عليه مش علي. على مين؟ تمويل خط المية على شركة المية. انت لمين تدفع فاتورة المية؟ للسلطة ولا عطاه مية نزل في الجريدة للجفر وللقاع والرم انا بقول لك لا مانع من مد الخط. والله يا عطوفة النائب أنا إعلامي وفتت رم على الإعلانات اللي إحنا بنسويها تبعت وزارة السياحة. للأسف أنت فتت قرية رم من جوا. تفضل فوتها. تفضل فوتها يا سيدي. أنا بدعيك أنا مو من أهل رم. تفضل شوف رم. شايفة جريمة يعني وساكت عليها. بس لا تحط في بالك. أنت شايفة جريمة وساكت عليها المفوضية. تفضل تشوف. لا تتعب. خلوه يتمشى في وادي رم عشان ما صار ولا حاجة. صورونا احنا ما احنا اللي معنا. بيت الاعتصام على ما هو واقف لما نشوف يباشر بشغل. يظل واقف مبني لما لما يباشروا بالشغل. اما انه يجي في بيت اعتصام وصار لنا اسبوع ما طلع عليه واليوم جاء ويقول لنا طلباتكم صح والله اننا مقصرين. طيب مقصر لك 30 سنه مقصر. من السلامه المفوضيه وانت مقصر. يعني اليوم بدك تسوي لنا شيء جديد؟ لا عليهم ضغط. من انت رايح تسوي لنا شيء جديد؟ رايح نسوي شيء. يعني المفوضيه اذا ظلت على الموال هذا بدها تخلي اهالي رم ارهابيين. انا هيك بعرف. ارهابيين بدهم يخلوا عيال رم ارهابيين. لا وظيفه لا مخيمات بدهم يشكلوا عليهم. لا اسفلت لا كهرباء لا ميه. يعني وين يروحوا يلزقوا في الجبال مشان يصيروا حيوانات زي ما قالوا. هذا محميه عليش؟ محميه ما فيها لا ظبي ولا غزلان غير كلاب تنابح. ليه؟ ودهم يخلوا المواطنين هالرم حيوانات. اذا يعرفون هالرم حيوانات يجيبوا لهم تريلة برسيم وتريلة شعير وشبك ويشبكوا على هالرم خلاص. يعطيكم الف عافيه. هذا فات على وقف. هذا قطس يا رجل الله يهديك.
If the water disappeared, what was the fate of the creatures that lived in the water? The line from the water station. It's not start yet, but they start to make a tank of water here. They are moving now. Because if it's winter, people don't need water like in the summer. If summer coming with less water, we have a problem. Where the water come down from mountain, more than 20 place like this in the desert. My father, he say for all people, if you want, use it for your animals.
Overall, Petra's flood channels worked as intended. Around 3,500 tourists were in the area at the time, but none were injured. The city of Aqaba declared a state of civil emergency. It's only a fortnight since a flash flood near the Jordanian Dead Sea killed 21 people, including 13 children who were on a school trip when their bus was swept away. The last 2 rain in this area come huge rain. Therefore, make this project, 2 box culvert for storm water in Wadi Rum. Everybody are talking about the climate change. In some areas it will be dry and high temperature, in some areas it will be more floods or severe rain. Even if a Superman was there, the flood will wash him out to the Dead Sea.
Welcome to the realization of a shared vision. Under Aqaba's sunshine, an oasis of harmony and a delightful sense of luxury unveils Marsa Zayed. Against Aqaba's mystifying mountains rise the residential towers with sweeping views of the Red Sea. Marsa Zayed is designed to be Aqaba's new business and financial hub. Marsa Zayed, an anchor, a vision, a future embraces you. It will become a huge city. They are going to construct a desalination plant with 20 million cubic meter per year. This is the only way to have a sustainable water resource. هذا مشروع لشركة مياه العقبة. الآن في المرحلة النهائية بنشتغل في المناهل. طبعا المنهل اللي بيشمل الخط الجديد ممكن بكرة يكون عندنا صب القاعدة، الخطوط على الآبار المطلوبة. The story started in 1982 when decision was taken to use that water, groundwater in DC for irrigation.
The 4 farms were supposed to cover something like 10% of wheat needs of Jordania. Declaring food security to get the permission, it's just to convince Jordan that this will bring something, but 10% is not the food security. They started with wheat, which they were allowed to produce, then ending planting vegetables, selling it often to the exports. Now, all other companies were closed, although they belonged to very, very influential people. Sabih al-Masri started such a business in Saudi Arabia before. Princes were happy to produce wheat and to sell it all over the world, and they thought that groundwater will continue for 1,000 years. Jordan stopped it after extracting 3 billion cubic meters of groundwater for that purpose. انت يعني عاصرت شويه من الامور هذه وشفت كيف الشباب يعني. كيف يعني انا عمري 21. انت درست انت في جامعه؟ انت وين في جامعه؟ انا للثانويه وصلت وتركت. ايوه. اول كانت المدور يعني فيها شركات مزارع 3 شركات 3 من الشركات كلها تزرع بطاطا وقمح، بطاطا وبرسيم وبعض الخضروات يعني يزرعوها. بعد رحيل المزارع سبب للشباب زي ما تقول بطالة بشكل عام، يعني أنا صار الشباب اللي هو من ما يقدر يدرس يعني يكمل دراسة، جيل الدراسة لا يقدر يكمل بسبب المواصلات، لأن عند سحب الشركات سحبوا المواصلات مع الشركات كاملة. كل الناس عايشين حول مسترزقين من الشركات. كل سكان المنطقة هذه كانوا. وفي ناس من 2015 لما رحل الهضبة صار فيه نزوح، صار في ناس طلعوا من البلد يعني تهجير. في ناس. وين راحوا الناس؟ اللي راح يدور اشغال يعني كانوا يعني راحوا على الناقب وراحوا على كانوا على المناطق وطلعوا على المناطق. طيب انتم كان لكم مزارع، سكان المنطقة كان لهم مزارع كبيرة مثلا وكانوا من الابار هذه يستخدموا مياه؟ لا ما في، هذه كانت كلها شركات وماسكتها مثلا متعهدين كانوا يشتغلوا بها وياخذوا يزرع فيها بطاطا ويزرعوا هذا، يعني كانت مكتفي نص الاردن من البطاطا من هنا.
طيب انتم السكان المحليين ما في عندهم قدره انهم يسووا مزارع بانفسهم، ولا غير الشركات يقدروا؟ ما في ميه؟ ما في يعني البير يعني لو ده حفر بير يجوز يكلفه فوق 40,000 أو 50,000. بس حفر بير. يعني انتم صار معكم هذا كله وكل هالتاثير وما في صار مساعدات خارجيه او اي شيء على المنطقه، وخاصه تركوا الناس اللي يهجروا؟ ما في ولا مساعدات ولا شيء نهائي، ولا ساعدهم بحاجه. ما في. ولا مسؤولين جوك وقالوا لكم وش في اوضاع شيء؟ ولا مسؤولين ما جناش يعني جاء وقال ليش هالمساله هذا، او خليك يا الشركه مستفيده منك الناس والثروه الحيوانيه. ما في كلها يعني. I am Professor of Hydrogeology, Ilyas Salame. I worked in DC analyzing the whole situation, and I met so many people. I was deeply hurt that the locals are not allowed to take water and to irrigate for their own uses, and big companies are allowed to come with foreign workers, drill, produce and sell. That's a very, very unhuman process, in my opinion. I decided to follow the river, and then one day I found the turtles. Fossilized sweetwater turtles. How very sad. في أيام الدوام، أثناء الدوام تعرضنا لسرقة في الليل من تقريبا 4 أشخاص يحملون سلاح معهم، واقتربوا للبير وهددونا بسلاح عدم الاقتراب إليهم، وتم سرقة البير. قيمتها تقريبا 20 دينار هي، وبلغنا الشركة في أسرع وقت، وتم العثور عليهم ومسكهم وتسليمهم إلى أقرب مركز أمني للمنطقة المجاورة. كويس، الشبك، الإضاءة، المواسير، لا تمام، كل شيء على محله. موظف حارس في شركة أمن وحماية تقع في حوض الديسة.
برأيي العام أن هذا المية أولا غير متجددة وما في بدائل، يعني إذا راحت المية فهذا المنطقة يعني خلاص. الأردن يعني على هذا أنهم يعوضوا سكان المنطقة، أهم شيء أنهم يعني يأخذوا المية يوصلوها لعمان ولا العقبة ويبيعوها مصاري واستثمار ورأس مال وغير ذلك. تجاه القضايا التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وسيستمر في توظيف مكانته وكونه عضواً في مجلس الأمن الدولي لخدمة قضايا أمته العربية والإسلامية. يحتضن الأردن اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، مما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية. ونحن على ثقة بأن المستقبل سيكون أفضل، وسنتجاوز كل التحديات ونصنع الكثير من القليل. Supplying Amman with about 40% of its needs. The plan is to utilize this aquifer for 50 years. The problem is that you bring investors, people who use a huge amount of water for profit. Why to use good quality water in irrigation? Priority number one is for drinking purposes, unless we have like exaggerated water. They have reduced pumping for irrigation in DC. Because the land is their land, they are believing that the water underground belongs to there and no. Nothing is written. We have compensated some people, but not in DC itself, because the DC is owned by the government. Because the king told them that it will be free, just settle there. This water might be taken as a right. In this case, it is not right by law. The government has worked to improve their situation since 60s. The ministry has hired 115 guards. In general, we have given them the water free. That's it.
The culture has changed. We might update our ideas about how to improve their situation. We have to look at it. We have to organize it. I decided to follow the river and found in places fossilized pieces of plants, fossilized pieces of wood, and small shells. So imagine if the rivers appeared and the sweetwater turtle would come back. The past gives way to the present to create the future. There are more people on the earth, more need for water, but there's not enough. Caring is something the world is seeing less of. In most places in the world, when new things came in, they had to throw out the old. Nobody teaches you how to change. In the last couple of years, they would come and many of them have said to me, I'm not really okay with it. I think people are caught in a trap. They don't truly see the world around them. If human beings would care more outside of what they were told to care about, maybe the planet wouldn't be in so much trouble.